Today now, Sri Aurobindo's Synthesis of Yoga, the daily reading, 26 November 2025. Let's invoke the supramental light to get the capacity to understand and transform ourselves. Om Tapsavidulbharam Rupam Jyoti Parasya Bhimahi Yannaha Satyena Dhipaye. Om Tapsavidulbharam Rupam Jyoti Parasya Bhimahi Yannaha Satyena Dhipaye. Om Tatsavidulbharam Rupam Jyoti Parasya Bhimahi Yannaha Satyena Dhipaye. Introduction, the condition of synthesis, Chapter 1, Life and Yoga, the paragraph number 12. In man, her thinker, she for the first time upon this earth devises self-conscious means and willed arrangement of activity by which this great purpose may be more swiftly and presently attained. Yoga, as Swami Vivekananda has said, may be regarded as a means of compressing one's evolution into single life for a few years or even few months of bodily existence. A given system of yoga then can be no more than selection or a compression into narrower but more energetic form of intensity of the general methods which are already being used loosely, largely in a leisurely movement with a profuse apparent waste of material and energy, but with a more complete combination by the Great Mother in her vast upward labor. It is this view of yoga that can alone form the basis for a sound and rational synthesis of yogic methods. So this is the today's reading. Now let's try to understand what are the core points in these paragraphs. The first, the Sri Aurobindo says, nature, the Prakriti working through all being, finally arrive at man, her thinker. Man is her thinker, the one being who can reflect, choose, will, and consciously organize his action, so the man can do that. For the first time on earth, nature gained a being who can know her purpose and cooperate with her consciously. Her purpose, what is her purpose? Evolution toward higher consciousness, perfection, and divine fulfillment. So we learned in the previous paragraph, the nature is doing the yoga, that means the evolution, in a slow way. Right? In this evolution, man is a very special being. He can think, he can reflect, he can choose, he has the will, he can consciously organize his action. So therefore, he can align with her, cooperate with her consciously. So that is a very important part. The human can consciously align with Divine Mother's, the nature's purpose. So what is her purpose is evolution toward higher consciousness, perfection, and the divine fulfillment. These are the three purposes Mother is putting us into the evolution. So the man can think deliberately, he can choose the methods,
organize life consciously, then he can accelerate the evolution and use the will to support the nature. So therefore, nature does slowly through centuries, man can concentrate that very fastly through the conscious effort. So Sri Aurobindo shows that the yoga is nature become consciously herself in man. Animals evolve unconsciously, slowly. So the man can evolve consciously and swiftly. So here she mean Mother Nature, the divine Shakti. So he used the word her. Okay. So he refer the human man as a her thinker, human being who use the mind as an instrument of evolution. So that's a very important point. The mind as an instrument for evolution. Okay. So he can powerfully, with the force of all concentrated will, he can accelerate the evolution. So therefore, man become an active collaborator in the God's evolutionary plan. That is the understanding of the first sentence. So now he's coming to the definition of yoga, which given by the Swami Vivekananda. So yoga is a science of fast-tracked evolution. So what ordinarily nature is doing is thousands, hundreds of thousands of birth, slowly progressing in evolution. But yoga can accelerate the evolution in one lifetime or few years or even sometime in few months. So in the Patanjali Yoga Sutra, Swami Vivekananda says if sadhaka practice, he can achieve the siddhi in 6 months. He can accelerate the evolution in 6 months. So where there is an intense aspiration, sincerity, and the right method, they can achieve within a year, within a lifetime, or even within few months. So this is not the overstatement. The normal evolution is dispersed, unconscious, right? And trial and error and the slow. But the yogic way is concentrated, conscious, and systematic and accelerated. So this is the difference of the nature's way and the yogic way. So yoga is a self-accelerator of the nature's divine work. Okay. So now he's coming to the problem of specialized yoga. So Sri Aurobindo used the word specialized yoga for other methods. So Kundalini Yoga, Raja Yoga, Hatha Yoga. So these are called as a specialized method. In the yoga system, the Kundalini, Raja, Hatha, and the other systems, only specialized and intensified form what nature is already doing naturally in all beings. So nature's ordinary evolution, we know that it is slow, scattered, spread around, and not sharply organized, so appear wasteful. Okay, so sometimes we will waste the time for a long, but we don't get the benefit. But yoga is a selected certain method, compress them and intensify and make evolution faster and more efficient. So, but somehow there is a problem, right? So the specialized method, but why nature is going slow, it has one advantage. She integrate every part, combine the whole being, and make a stable foundation. So that is the benefit of nature's slow way of progressing. When you go slow, you integrate the whole, all the parts, and all the part will evolve, right? But in the specialized method, there is a danger. You only consider the some area of your being. So, for example, Hatha Yoga, you only focus to the body and the prana, not the mind. The Raja Yoga, you focus more into the mind, not the body and the these things. So, therefore, the specialized method have the problem. It focuses into the some areas intensely, but forgetting other areas, right? So, the what Aurobindo is trying to do? So, Aurobindo gives a profound insight. Yoga is not nothing but nature's evolution in the fast forward mode.
But nature's way is broad, slow, multidimensional, and integrating all the aspects. But the specialized methods concentrated fast but selective. So Sri Aurobindo want to synthesize a method, integral yoga, which is similar to the nature as integrate everything, but the fastest way of progressing like a specialized method. Do you understand? So this is a very, very interesting and very whole idea of the Sri Aurobindo's view. So what he say, only when we understand yoga as accelerated natural evolution and all specialized systems are intensified into the some areas which need the synthesis, true synthesis to combine Hatha, Raja, Jnana, Bhakti, Tantra, Karma, all yogas into the without contradiction, we say integrating all into speed up the evolution for the whole being. Okay, so Sri Aurobindo, foundation of the integral yoga is does not reject any system, does not stick to one path alone, take the truth of each system, reject nothing essential, and create harmony integrated method, which is called he named as integral yoga. So that is the basis of this synthesis of yoga, what we are reading. So this is the explanation for this today's paragraph. So now we will see இப்பொழுது தமிழில் நாம் இதை பார்ப்போம். So இயற்கை பல ஜீவராசிகள் மூலம் மெதுவாக தன்னுடைய பரிணாம பயணத்தை செய்கிறது. இந்த பரிணாம பயணத்தில் மனிதன் என்பவன் மனம் உடைய சிந்தனையாளனாக அவள் என்று சொல்லும் பொழுது இயற்கையாகி அந்த தாய் அவளின் முதன்மை சிந்தனையாளனாக இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்கிறார். சோ இந்த பூமியில் தன்னை தானே அறிந்து கொண்டு திட்டமிட்டு சிந்தித்து செயல்படக்கூடிய ஒரு ஜீவனாக மனிதன் தோன்றுகிறான் பரிணாமத்தில். மனிதனால் சிந்தித்து திட்டமிட முடியும், சுய விருப்பத்தால் இச்சையுடன் செயல்பட முடியும், வாழ்க்கையினால் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க முடியும். சோ இதனால் இயற்கை வைத்துள்ள இந்த உயர்ந்த பரிணாம இலக்கில் அவனால் வேகமாக செயல்பட முடியும். இதுவே மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம். மனிதனுக்கு மனம் இருப்பதனால் அவன் இயற்கை தாயினுடைய அந்த பரிணாமத்தில் வேகமாகவும் ஒத்திசைந்தும் அவளுக்கு உதவியாகவும் அந்த தாய் சக்திக்கு உதவியாகவும் மனிதனால் செயல்பட முடியும். இங்கு அவர் ஷி அப்படின்னு சொல்லி அவள் அப்படின்னு குறிப்பிடுவது இயற்கையாகிய அந்த தாய் சக்தி. மனிதன் என்பதை திங்கர் அவளுடைய சிந்தனையாளன் அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிடுறார். சோ ஆகவே முதலாவது பந்தியினுடைய அடிப்படை என்னென்றால் மனிதன் சுய அறிவுடனும் சிந்தனையுடனும் வேகமாக இயற்கையின் இந்த பரிணாமத்தை உயர்த்தும் அந்த யோகத்தில் பங்கு பெற முடியும். சோ இதுவே இந்த யோகத்தினுடைய அடிப்படை. அடுத்த வாக்கியத்தில் சுவாமி விவேகானந்தர் கூறிய யோகம் என்பதன் வரைவிலக்கணம் என்பதை கூறுகின்றார். சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்கிறார், யோகம் என்பது பரிணாமத்தை ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ளோ சில ஆண்டுகளுக்குள்ளோ சில மாதங்களுக்குள்ளோ சுருக்கி வேகமாக பரிணாமத்தில் முன்னேற்றம் பெறுவது யோகம். சோ யோகம் என்பது பரிணாம முன்னேற்றம் என்பதுதான் சுவாமி விவேகானந்தருடைய வரைவிலக்கணம். இதை நாம் விளங்கி வைத்திருக்கிறோம். சோ சாதாரணமான இயற்கையான வாழ்க்கையில் பரிணாமம் மெதுவாக நடக்கும். ஆனால் யோகம் தெளிவாக வடிவமைக்கப்பட்ட கட்டுப்பாடுடன் வலுவான இச்சையோடு சுய கட்டுப்பாடோடு பரிணாமத்தை பல ஆயிரம் மடங்கு வேகமாக துரிதமாக முன்னேற்றக்கூடிய ஒன்று யோக சாஸ்திரம். யோகம் என்பது இயற்கையில் நடக்கும் இயற்கையில் இயல்பாக யோகம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஒவ்வொரு ஜீவனும் பரிணாமத்தில் முன்னேறிக்கொண்டே செல்கின்றது. இதை சுருக்கி வேகமாக அடையக்கூடிய முறை யோகம். சோ ஆனால் இப்படியான யோகத்தில் நாம் கண்ட பழைய யோகங்களில் ஞான, பக்தி, ஹட, ராஜ, குண்டலினி யோகங்களில் உள்ள
சிக்கல் இல்லை என்று சொன்னால் ஒரு குறை என்ன என்று சொன்னால் அவை எல்லாம் மனிதனின் முழுமையை பாராமல் மனிதனில் உள்ள சில பகுதிகளை மாத்திரம் தேர்ந்தெடுத்து அதை பரிணாமத்தில் உயர்த்துவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. உதாரணமாக ஹதயோகத்தில் நாம் உடலையும் பிராணனையும் உயர்த்துவதற்கு முறையாக ஹதயோகத்தை பயிற்சி செய்கிறோம். நாம் ஹதயோகத்தை பயிற்சி செய்யும் பொழுது பிராணனும் மனமும் பரிணாமத்தில் உயரும். ஆனால் முக்கியமான மனம் எந்தவித பரிணாமம் முன்னெடுத்துக்க முடியாது. ஸோ இதனால் ஆகவே அவன் முழுமையடைய முடியாது. இதே போல் பக்தி என்று சொல்லும் பொழுது எங்களுடைய உணர்ச்சி பாவம் முன்னேறும், ஆனால் மனமோ உடலோ அதில் அங்கு மறுக்கப்படுகிறது. ஸோ ஆகவே இந்த முறைகள் எல்லாம் ஏதாவது ஒன்றை தேர்ந்து சுருக்கி அதிக சக்தியாக வேகமாக பரிணாமத்திற்காக சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனால் இயற்கை மெதுவாக செல்வதில் ஒரு நன்மை இருக்கின்றது என்ன என்று சொன்னால், மெதுவாக செல்லும் பொழுது, மெதுவாக பரிணாமத்தை நடத்தும் பொழுது அது அனைத்து விஷயங்களையும் உள்வாங்கி முழுமையாக செய்கின்றது. அதனால்தான் இந்த இயற்கை மெதுவாக செய்கிறது. ஸோ மெதுவாக செய்யும் பொழுது இயற்கை முழுமையாக செய்யும். ஆனால் யோக முறைகள் ஒவ்வொன்றும் சுருக்கமானதும் ஒரு குறித்த ஒரு பகுதியின் மேல் மாத்திரம் பரிணாமத்தை துரிதப்படுத்துவதாக இருப்பதனால் ஸ்ரீ அரவிந்தர் இங்கு என்ன செய்ய முனைகிறார் என்றால் இவற்றை எல்லாம் ஒருங்கிணைக்க வேண்டும். ஆகவே பெஸ்ட் சிந்தசிஸ், ஒரு மிக உன்னதமான தொகுப்பு என்னென்று சொன்னால் இயற்கையை போல் அனைத்தையும் ஒன்றிணைத்த அதே வேளை மிக துரிதமாக பரிணாமத்தில் முன்னேறக்கூடிய ஒரு யோக முறையை நாம் பெற வேண்டும் என்பதுதான் ஸ்ரீ அரவிந்தருடைய நோக்கம். இந்த நோக்கத்துக்காகத்தான் அவர் இந்த பரிணாம சிந்தசிஸ் ஆஃப் யோகா ரைட் என்பதை தொகுக்கின்றார். இதை அவர் இன்டெக்ரல் யோகா என்று பெயரிடுகிறார். ஸோ இந்த ஒருமைப்பாட்டை செய்வதுதான் இந்த சிந்தசிஸ் ஆஃப் யோகாவினுடைய நோக்கம். ஸோ அரவிந்தருடைய இந்த சிந்தசிஸ் ஆஃப் யோகா, யோகத்தின் தொகுப்பில் எந்த யோக முறைகளையும் நிராகரிக்காமல் அனைத்திலும் உள்ள உண்மைகளை ஏற்றுக்கொண்டு அதில் தேவையற்ற பகுதிகளை நீக்கி ஒன்றுடன் ஒன்று முரண்படாமல் இணைத்து ஒரு முழுமையை பெறும் பூரண யோகம் என்பது இதனுடைய அர்த்தம். ஸோ இதுவே ஸ்ரீ அரவிந்தருடைய இந்த சிந்தசிஸ் யோகாவிற்கு அடித்தளமான ஒரு விஷயம். ஸோ இன்றைய விஷயம் நீண்ட ஒரு உரையை நாம் பார்த்திருக்கின்றோம். ஸோ இதாக நீங்க பார்த்துட்டு அதுக்கு கீழே உங்களுடைய சந்தேகங்கள், கேள்விகள், புரிதல்களை உரையாடலாம். Now we will invoke the supramental light to understand and seed in us to accelerate our evolution. Om Tassavitulbharam Rupam Jyoti Parasya Dhimahi Yannaha Satyena Dhimahi. Om Tassavitulbharam Rupam Jyoti Parasya Dhimahi Yannaha Satyena Dhimahi. அருளோடு செல்வம் ஞானம் ஆற்றலும் அன்பும் பண்பும் பொருள்நலம் பொறுமை பொருந்திடச் செய்வாயம்மாம். ஆயுளாரோக்கியம் வீடும் அசைந்திடா பக்தி என்பும் தேயுரா செல்வம் கீர்த்தி தேவியே அருளாயம்மாம். ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. தென்னாடேஸ்வரே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. இன்பமே சூழ்கம் எல்லோரும் வாழ்க. அனைவருக்கும் அன்னையனது பொருந்திருக்கிறார்.